So, guys, we'll have a short lecture on the continuation of the landslides. So, we have discussed a lot of things regarding landslides, actually about mass movements. What is mass movement, and what are the different types of mass movements on the basis of the movement that is occurring, and also on the basis of the type of material that is involved. And then we discussed about the causes of landslides, that there's a classification of the causes of landslides as geological causes, morphological causes, and human causes. So there is another classification that we are going to discuss. That is, the causes of landslides can also be classified as internal factors and external factors. So these are also these factors are already been discussed in the previous classes under the category of geological, morphological, and human causes. Even though there is another kind of classification, we can classify this as internal and external also. So in the internal factors, the first factor is called the nature of slope. So the nature of slope is really important. So when we discuss, or when we deal with the nature of slope, so two things are important in this. The first thing is the type of material of which the landmass is made. So what type of material is there in this particular area, and the angle at which the particular mass is inclined. So the angle at which the particular mass is inclined is very much important. So when the angle of inclination increases, the stability gets decreased. So we know about നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ്, ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് അല്ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് എല്ലാ പാർട്സിനും, എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും. സോ ആ ഒരു സർട്ടൺ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ലോപ്പിൽ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് ഇതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ്. So നമുക്കറിയാം, there is a force, as I already told you, there is a force that binds the materials together. There is a shear strength, and there is a force that pull it down. Obviously the gravity is the major force. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ബിക്കംസ് ലാർജർ ദാൻ ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടുഗദർ, ദെൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. സോ അവിടെ ഈ സ്ലോപ്പിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് അത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ റോക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ. സോ സോയിലാണോ റോക്കാണോ, ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഇൻവോൾവ്, ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് inclination is also important. So that is nature of slope. And then the role of water, how water plays an important role in landslides. That is also an internal factor, role of water. So water can be a surface water or subsurface water. The subsurface water in the water and the seep infiltrate and seeps into the pores. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ സോയിലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇറ്റ് ഓക്യുപ്പൈസ് സം സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഇറ്റ് എക്സെർട്സ് എ പ്രഷർ, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പോർ പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. സോ ആ വാട്ടർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രഷർ, ഈ പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ഇറ്റ് കോസസ് ആൻ അപ്ലിഫ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോർ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് സം ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ the freeze and thaw, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഗോസ് ഡൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂൾ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ഫ്രീസ് ആൻഡ് തോ ആക്ഷൻ, വാട്ടർ ഐസ് ആവുന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ കൂടുതൽ വേണം. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് ദെൻ ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് തോയിങ് ഒക്കേഴ്സ്, ആൻഡ് അന്നേരം അതിന് വേണ്ട occupy ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് കുറയുന്നു. സോ ദിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീസിങ് ആൻഡ് തോയിങ് ഓൾസോ മേക്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടറിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ. വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു സോയിലിനകത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മഡി നേച്ചർ, ഒരു ചെളി പോലെയാവും. സോ വാട്ടർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ കോസസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി. സോ റോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് landslide. Then the next factor is called the composition of
Mass, composition of mass. See, it actually means whether the mass is in the form of soil or it is in the form of rock. See, actually, rock formation is stable compared to the soil formation. So, what kind of material, what kind of a material is composed of? Then, ഇപ്പോൾ soil തന്നെയാണെങ്കിൽ whether it is cohesive or not cohesive, whether it is sandy, silty or clay, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കൂടി mixture ആണോ? So that is called the composition of masses, and this composition of mass also depend on the moment. Then the next factor is called the geological structure. The geological structure എന്ന് പറയുമ്പോൾ see actually എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെയേർഡ്, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെയേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് ലെയറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ ലെയർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ, അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണോ, അത് വെർട്ടിക്കൽ ആണോ എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഹൗ ദീസ് ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ ആർ ദെയർ, അപ്പോൾ ഈ റോക്കിൻ്റെ ഫോർമേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഈ റോക്ക് ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടുഗദർ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലേയേഴ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ബെഡിങ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്സ് ദം എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ജിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ്. Then these are the four internal factors, major internal factors that depends on landslide. So the first one is called the nature of slop, second is called the role of water, third is composition of mass, and the fourth one is geological structures. And then comes external factors. External factors, as written in the slide, external factors are vibration. Vibrations and removal of trees are the external factors that depending. So when we say external factors, it includes vibrations from artificial and natural phenomena, both. When we say the artificial causes, see, simply we can say that it is due to some blasting, and maybe due to some huge heavy traffic. So these are the external factors. Only kind of heavy blasting, that there comes the importance, or there comes the factor that quarrying. Quarrying usually causes heavy blasting in this quarry, so that makes the soil in and that creates a huge tremors in and around, and that these tremors make the soil there loose. So that is also a factor. And natural causes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ earthquake, obviously നമുക്കറിയാലോ, earthquake ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന it causes vibrations, and these vibrations make the soil loose. അപ്പോൾ അതും factor ആണ്. Then removal of trees is another factor. Obviously നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ deforestation എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സ്ലൈഡിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാരണമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ്. deforestation is an issue. സോ ട്രീസ് അവിടെയുണ്ട്, പ്ലാന്റ്സ് അവിടെയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടുഗദർ. അപ്പോൾ ആ ട്രീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റൂട്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബൈൻഡിങ് റിമൂവ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ കോസ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. സോ ദീസ് ആർ two major causes of two major external factors that causes landslides: vibration and also deforestation. Then these are some of the triggering mechanisms of landslides. So sudden ആയിട്ട് ലാൻഡ്സ്ലൈഡിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള mechanism, intense rainfall. That is what's happened in Kerala recently. Intense rainfall is one of the major reasons, because we got a precipitation of a huge precipitation that usually occurs throughout the year in a short span of time, actually in days. സോ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് റെയിൻഫോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് കോസസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചൊരു വലിയ കാര്യം. ദെൻ വാട്ടർ ലെവൽ ചേഞ്ച്, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ, റാപ്പിഡ് സ്നോ മെൽറ്റ്, volcanic eruption, earthquake shaking, human activities, some other human activities. So these are the major triggering factors that
can cause landslides all of a sudden. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ല പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ്സ്ലൈഡിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ദെൻ മോണിറ്ററിങ്. ആക്ച്വലി മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യൂഷ്വലി പ്രഡിക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നമുക്കിതിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഒക്കറിങ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുടെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സഡനായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വി സേ ദാറ്റ് വി ഡിവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറിങ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനും വി ഡിവൈഡ്സ് ദ ഏരിയാസ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി റീജിയൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറിങ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. പല സോണുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോൺ, അതായത് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി സോൺ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ച് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളെയും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് എ മാപ്പ്. ഇന്ത്യനെയും കേരളത്തിനെയും എല്ലാ റീജിയൻസിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഓക്കറിങ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് മോണിറ്ററിങ് മീൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോണിറ്ററിങ്. പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ, അതുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ മോണിറ്ററിങ്ങിന് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഡിക്ഷൻ. It is not a perfect way of stating that this place is gonna be having a landslide. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. This is just a prediction. So അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺവെൻഷണൽ സർവേയിങ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തെ സ്ലോപ്പ് എത്രമാത്രം കൂടിയിട്ടുണ്ട്, സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ, അവിടുത്തെ ഏരിയയ്ക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ്. ദെൻ by using electronic equipment like laser, then gauges, extensometers, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റും. Actually, there are different kinds of equipments like settlement gauges and extensometer, and usually some types of chips are being used to measure even the small movement of land mass. Like creep പോലും, even GPS എന്ന് പറയുന്ന equipment പോലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ GPS കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷന് എത്രമാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ സോയിലിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോക്കിൻ്റെ പീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ സോയിലിലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്ലേസ് വെയർ ദിസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് മൂവ്സ്, അത് മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈവൻ എ സ്മോൾ ക്രീപ്പ്, ചെറിയ ലാൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും നമുക്കിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ലോഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ദെൻ പോർ വാട്ടർ പ്രഷറിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് പീസോമീറ്റർ ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ അതിനകത്ത് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മോണിറ്റർ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ്. ലാൻഡ്സ്ലൈഡിനെ ഇന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So these are some of the impacts that caused by landslides. This is general ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ലോജിക്കലി വി നോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. വി നോ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഷോൺ ഇൻ ദീസ് സ്ലൈഡ്സ്. എക്കണോമിക് ഡിക്ലൈൻ, then damage to infrastructure, damage to life, then environmental impacts എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് topography of earth surface. Obviously when mass wasting occurs or mass movement occurs, the topography itself is going to be changing. അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോ മെറ്റീരിയൽസ്. ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീമിലേക്കൊക്കെ ഒരു റിവേഴ്സിലേക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് വീട് കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ river or stream will change, obviously. So then the forests that cover much of the surface,
മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ആ ഫോറസ്റ്റ് എർത്ത് സർഫസ് ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂജ് ഏരിയ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, അവിടെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ഏരിയയിലെ ഫോറസ്റ്റ് കവർ റിമൂവ് ആയി പോകും. Then the habitats of natural wildlife that exist on the surface is going to be destructed. And loss of life, changes in landscape, then there are a lot of indirect effects, influence dam safety, flooding. See, flooding, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്കോ ഒരു റിവറിലേക്കോ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് കോസസ് ഫ്ലഡിങ്. ദെൻ അതൊരു ഡാമിൻ്റെ ഒരു ക്യാച്ച്മെൻറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാം ഉള്ള ഒരു റിവറിലേക്കോ ഒക്കെ അതിന് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ആണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡാം സേഫ്റ്റി. Then the landslide and flooding may occur mutually, as I already told you. A huge amount of land mass ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ലേക്ക് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോസസ് ഫ്ലഡിങ്. പിന്നെ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓഫ് റിസർവോയേഴ്സ്, റിസർവോയറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസസ് ഓവർ ടോപ്പിംഗ്. സോ യൂഷ്വലി ഓവർ ടോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു ഡാമിന്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഡാമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഉള്ള ഡാമുകളിലൊന്നും ഓവർ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഡാമുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ റേസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, ഉയർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡാമുകളിലെ ഷട്ടർ തുറന്ന് വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം അതിന് മുകളിൽ കൂടി ഒഴുകി പോകാൻ പാടില്ല, ഓവർ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓവർ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡാമുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിപ്പോവും, ഡാമേജ് ആയിപ്പോവും, അത് മറിഞ്ഞു വീഴും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ തള്ളി മറിക്കുന്ന പോലെ അതങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോകും. സോ അങ്ങനെയല്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവർ ടോപ്പിംഗ് ഓഫ് റിസർവോയേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കോസസ് ഡാം സേഫ്റ്റി, ഡാം ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി പോകും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദെൻ ഡൈവേർഷൻ ഓഫ് ലേക്സ്, റിവേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ